Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhav Jaya Radha Madhava Radha Madhav Jaya Radha Madhava Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Om Gyanantharandasya Gyanangaransalakaya Chakshuramritam Tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shandavari Bhasarisatharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna. Continuing reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 11, entitled The Childhood Pastimes of Krishna, from text 28, text number 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Харе Кришна. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 11, которая называется «Детские игры Кришны», с текста 28. From text 28, Vanam Vrindavanam Nama. Vanam Vrindavanam Mama. Vanam Vrindavanam Nama. Vanam Vrindavanam Nama. Pasyavam Navakananam. Pasyayam Navakananam. Gopa Gopi Gavam Sevyam. Gopa Gopi Gavam Sevyam. Punyadri Trina Virudham. Punyadri Trina Virudham. Vrandam Vrindavanam Namam. Pasyaityam Navakanavam. Gopa Gopi Gavam Sevyam. Punyadri Trina Virudham. Vanam Vrindavanam Nama. Pasyabham Navakananam. Gopa Gopi Gavam Sevyam. Punyadri Trina Virudham. Translation. Between Nandeshwara and Mahavan is a place named Vrindavan. This place is very suitable because it is lush with grass, plants and creepers for the cows and other animals. It has nice gardens and tall mountains and is full of facilities for the happiness of all the gopas and gopis and our animals. Перевод стиха. Между Нандешварой и Махаваном находится лес под названием Вриндаван. Это место – раздолье для коров и других животных, потому что в нем много сочной травы и других растений. Есть там прекрасные сады, высокие горы
и все, что нужно для того, чтобы пастухи, пастушки и наши стада были счастливы. Purport. Vrindavan is situated between Nandeshwar and Mahavan. Formerly the cowherd men had shifted to Mahavan, but still there were disturbances. Therefore the cowherd men selected Vrindavan, which was between the two villages, and decided to go there. Комментарий. Вриндаван расположен между Нандешварой и Махаваном. До этого пастухи перебрались в Махаван, но и там с ними случились разные происшествия. Поэтому они решили переселиться во Вриндаван, который находится между этими двумя деревнями. Formerly they were they lived in Gokul, but because of the demons, then they moved to Mahavan. До этого они жили в Гакуле, но из-за большого количества демонов они переселились в Махаван. But still there was disturbances by demons. Но все равно демоны продолжали их беспокоить. So then Upananda, that's Krishna's uncle, a very wise man. И тогда Упананда, дядя Кришны, очень разумный, мудрый человек. He said we should move again because it's a little dangerous here for the cows and but especially for Krishna and the boys. Он сказал, что мы снова должны переехать, потому что это место опасно для коров, и особенно оно опасно для Кришны и других мальчиков. So, text 29. Therefore, let us immediately go, today. There is no need to wait any further. If you agree to my proposal, let us prepare all the bullock carts and put the cows in front of us, and let us go there. Текст 29. Поэтому давайте, не откладывая, отправимся туда. Ждать дальше нет никакого смысла. Если вы согласны с моим предложением, давайте запряжем всех волов в повозки, поставим коров впереди и поедем туда. Text 30. Upon hearing this advice from Upananda, the cowherd men unanimously agreed. Very nice, they said, very nice. Thus they sorted out their household affairs, placed their clothing and other paraphernalia on the carts, and immediately started for Vrindavan. Услышав этот совет Упананды, пастухи все как один согласились с ним. «Очень хорошо», — сказали они, — «очень хорошо». Завершив все домашние дела, они сложили свою одежду и другой скарб на повозке и тут же отправились во Вриндаван. 32. Keeping all the old men, women and children and household paraphernalia on the bullock carts, and keeping all the cows in front, the cowherd men picked up their bows and arrows with great care and sounded bugles made of horn. O King Parikshit, in this way, with bugles vibrating all around, the cowherd men, accompanied by their priests, began their journey. Разместив стариков, женщин, детей и домашнюю утварь на воловьих повозках и поставив всех коров впереди, пастухи предусмотрительно вооружились луками и стрелами и протрубили в рожки. Так, о царь Парикшит, оглашая звуками рожков всю округу, пастухи вместе со своими жрецами тронулись в путь. Purport. In this connection, it is to be noted that although the inhabitants of Gokul were mostly cowherd men and cultivators, they knew how to defend themselves from danger and how to give protection to the women, the old men, the cows, and the children, as well as to the Brahminical Purohits. Комментарий. Следует отметить, что хотя жители Гокулы были в основном пастухами и земледельцами, они умели защищать от опасности и самих себя, и женщин, стариков, коров, детей, а также браманов, пурохит. Text 33. The cowherd women riding on the bullock carts were dressed very nicely with excellent garments, and their bodies, especially their breasts, were decorated with fresh kumkum powder. As they rode, they began to chant with great pleasure the pastimes of Krishna. Жены пастухов, восседавшие на воловьих повозках, были одеты в лучшие наряды. Их тело, и особенно груди,
были припудрены порошком кункумы. По дороге они с большим удовольствием пели об играх Кришны. Text 34. Thus, hearing about the pastimes of Krishna and Balaram with great pleasure, Mother Yasoda and Rohini Devi, so as not to be separated from Krishna and Balaram even for a moment, got up with them on one bullock cart. In this situation, they all looked very beautiful. Матушка Ишода и Рахини Деви, чтобы ни на миг не разлучаться с Кришной и Баларамой, сели с ними на одну повозку и с наслаждением слушали об их играх. Когда они сидели все вместе, от них было невозможно оторвать взгляд. Purport, it appears that Yasoda and Rohini could not be separated from Krishna and Balaram even for a moment. They used to pass their time either by taking care of Krishna and Balaram or by chanting about their pastimes. Thus, Mother Yasoda and Rohini looked very beautiful. Комментарий. Из этого стиха следует, что матушка Ишода и Рахини не могли разлучиться с Кришной и Баларамой даже на одно мгновение. Они все время либо заботились о Кришне и Балараме, либо пели о их играх. Благодаря этому Ишода и Рахини выглядели очень красивыми. Purport, it appears, text 35. In this way they entered Vrindavan, where it is always pleasing to live in all seasons. They made a temporary place to inhabit by placing their bullock carts around them in the shape of a half moon. Текст 35. Так они въехали во Вриндаван, где приятно жить в любое время года. Там пастухи устроили временное поселение, поставив вокруг себя воловьи повозки в форме полумесяца. Because Krishna was appearing there, it was always pleasing to live in all seasons. Поскольку Кришна присутствовал там, то там было приятно жить в любое время сезона. But today, in this 21st century, many people will live in the summer months. It's very hot. Но сегодня, в 21 веке, многие люди оставляют это место, поскольку лето очень жаркое. And in the winter, it's quite cold also. А зимой там также очень холодно в течение нескольких месяцев. So purport, Prabhupada is quoting some slokas from Vishnu Purana and Harivamsa. Then there's no translations to them, but Prabhupada says there was no need to make fences all around. One side was already defended by thorn trees, and thus the thorn trees, the bullock carts, and the animals encircled by the inhabitants in their temporary residence. В комментарии Шрила Прабхупада приводит стихи из Вишну Пураны и Харивамши, но не дает к ним перевода. И также он комментирует, что возводить со всех сторон забор не было никакой надобности. С одной стороны, временное поселение пастухов уже было ограждено терновыми кустами. Вокруг него в форме полумесяца они расположили воловьи повозки и свое стадо. Text 36. So King Parikshit, when Rama and Krishna saw Vrindavan, Govardhan, and the banks of the river Yamuna, they both enjoyed great pleasure. Текст 36. «О царь Парикшит, увидев Вриндаван, Говардхану и берега Ямуны, Рама и Кришна возликовали». In this way, Krishna and Balaram, acting like small boys and talking in half-broken language, gave great transcendental pleasure to all the inhabitants of Raja, and in due course of time, they become old enough to take care of the calves. Текст 37. Так Кришна и Баларама своими ребяческими проказами и детским лепетом доставляли трансцендентное удовольствие всем обитателям Раджа. Со временем они подросли настолько, что могли заботиться о телятах. Purport, as soon as Krishna and Balaram were a little grown up, they were meant for taking care of the calves. Комментарий. Как только Кришна и Баларама немного подросли, им поручили заботиться о телятах. Although born of a very well-to-do family, they still had to take care of the calves. This was a system of education. Хотя они родились в очень обеспеченной семье,
Им все равно приходилось ухаживать за телятами. Так в то время воспитывали детей. Those who were not born in Brahmana families were not meant for academic education. Тем, кто родился не в семьях браманов, не надо было получать академическое образование. The Brahmanas were trained in literary academic education. The Kshatriyas were trained to take care of the state, and the Vaishyas learned how to cultivate the land and take care of the cows and calves. Браманам давали академическое, книжное знание, кшатриев обучали заботиться о благе государства, а вайши учились возделывать землю и заботиться о коровах и телятах. There was no need to waste time going to school to be falsely educated and later increase the number of unemployed. Им не надо было впустую тратить время на то, чтобы получать в школе ненужное образование, а потом пополнить ряды безработных. Krishna and Balaram taught us by their personal behavior. Krishna took care of the cows and played his flute, and Balaram took care of agricultural activities with a plow in his hand. Кришна и Баларама учат нас собственным примером. Кришна заботился о коровах и играл на своей флейте, а Баларама, держа в руке плуг, занимался земледелием. Text 38. Not far away from their residential quarters, both Krishna and Balaram, equipped with all kinds of playthings, played with other cowherd boys and began to tend the small calves. Неподалеку от своих жилищ Кришна и Баларама, набрав с собой игрушек, играли с другими пастушками и одновременно пасли маленьких телят. So Krishna's now coming to a different age where he has some training. И вот Кришна подрос до такого возраста, где он начал получать образование. So that is the way of traditional life. Это вид традиционной жизни. The perfect system of society is known as varnashram. Совершенная система общества известна как варнашрама. This is Krishna's system. Это система Кришны. So he's given the different classifications. He's divided the society into four varnas, four ashrams. Он разделил общество на 4 варны и на 4 ашрама. So according to one's natural qualities и в соответствии с естественными качествами and work, then they have that particular, they can do those particular services. И склонности к какой-то работе, они могут заниматься этой деятельностью. So according to their nature, в соответствии с природой. And then they have to be trained in a specific area where what is of their concern. Они получали воспитание как раз в той области, к которой у них была склонность. So it's not all. Everyone is not all the same. They want some parts of the world. They think the perfect society will be a classless society. То есть на самом деле все не одинаковые, но сейчас в некоторых частях мира думают, что совершенное общество – это будет общество без разделений, без классов. Because the senior members of society, the advanced members of society, they generally exploit the other members. Поскольку обычно те, которые занимают более высокое положение в обществе, они начинают эксплуатировать других. That happened before the end of Treta Yuga, when Shringi cursed Maharaj Parikshit. Это случилось уже в конце Трета-юги, когда Шринги проклял Махараджа Парикшита. Brahmins are meant to bless, not curse. Поскольку браманы, они должны
благословлять, не проклинать. especially the rulers. Особенно они не должны проклинать правителей. So they said from that time the brahmanas became degraded. И говорится, что именно с этого момента браманы начали деградировать. Kali found a weak point. Кали нашел то слабое место. So if the brahmanas are not behaving properly, И если браманы не ведут себя должным образом, the kshatriyas will know, и кшатри они будут знать об этом, because the kshatriyas are intelligent also, поскольку кшатри также обладают разумом. and they go to the Gurukul also. И они также посещают Гурукулу. It's just that those that take the Brahminical occupation, they don't have that tejas that the kshatriyas have. Те, кто начинает заниматься брахманической деятельностью, у них нет этой страсти, которая присутствует у кшатриев. They know the brahmanas from the you learn in the Gurukul, from the scripture, you know what to do and how to do it. И браманы, начиная с Гурукулы, они изучают это в Писаниях, они знают, что они должны делать, когда они должны это делать. But to actually do it, one needs qualification. Но для того, чтобы делать это, действительно необходима квалификация. It means there has to be part of the nature. Это значит, что это должна быть их природа. Training goes so far. Вас будут воспитывать до какой-то степени. Training, samskars, etc. Вы получите эти самскары. But you've got to consider your own personal nature. Но вы also. также должны рассматривать свою личную природу. So, because the kshatriyas see the kshatriyas say that brahmanas are not behaving properly according to their dharma. И если кшатри видят, что браманы не совершают действия правильным образом, не действуют в соответствии с дхармой, then they don't follow the brahmanas, understandably. Они не начинают, они перестают следовать за браманами, и их можно понять. Now the brahmanas are supposed to be broad-minded. Поскольку браманы должны быть широкомыслящими. They have a clear vision. У них должно быть ясное видение. Because they don't have to work. Поскольку они не должны работать. And they're not dependent on anyone. И также не должны зависеть ни от кого. They are completely autocrat. They don't depend on others. Они полностью не зависят от других. For their livelihood. Для того, чтобы поддерживать свою жизнь. They live on charity. Они живут на пожертвования. Because if you're dependent on someone, then that person has some control or some sway over you. Поскольку если вы начинаете зависеть от кого-то, то эта личность может вас контролировать и повлиять на вас. So the brahmanas are always independent. Поэтому браманы всегда остаются независимыми. So that they can speak their mind properly without any political or other things that may impair the judgment. Поэтому для того, чтобы они могли говорить то, что они действительно думают, и на них не влияла ни политика, ни какое-либо другое мнение. So because the kshatriyas, they're doing the hands-on work. И поскольку кшатри на самом деле контролируют всю работу, then it's difficult when you're doing hands-on to see the big picture all the time. И когда вы начинаете заниматься этой деятельностью, очень сложно видеть всю ясную картину. So then sometimes you lose direction. И поэтому иногда вы сбиваетесь с пути. You're just focused on what's happening. Вы просто фокусируетесь на том, что происходит сейчас. But you don't actually see the direction it's going. Но вы не видите, куда на самом деле эта деятельность может вас привести. So that's why the brahmanas are there to advise the kshatriyas how to administrate. Именно поэтому и присутствуют браманы, которые рекомендуют и говорят кшатриям, как они должны управлять. Among other things. Помимо других вещей But также. if they're not there or the kshatriyas don't listen, then they don't have proper direction. Но если браманов нет, или кшатрии не слушают браманов, то они не знают, в каком правильном направлении действовать. And without that direction from the brahmanas, then also the kshatriyas become corrupt. И также, когда браманы не наставляют кшатриев, кшатрии начинают коррупция.
the human nature is that everyone wants to be the center. Такова человеческая природа. Каждый хочет быть в центре. Everyone wants to be the Lord, Каждый хочет быть господином, to lord it over others. контролировать других. So without, then the Katyas, because they're powerful, then they harass the Vaishyas. И поскольку кшатрии, они обладают силой, они начинают преследовать вайшев. Because the Vaishyas, they're dependent. The Vaishyas, they take the tax to run the state from the Vaishyas. Поскольку они собирают налоги с вайшев. The Katyas don't work. Кшатрии также не работают. So when they get misled and they start to exploit the Vaishyas, И когда они сбиваются с пути и начинают эксплуатировать вайшев, then the Vaishyas reject. Why should we listen to these people? They're not doing their job properly. и тогда вайши начинают также отвергать их. Почему мы должны слушать этих людей? Они не выполняют свою деятельность правильным образом. They're also highly civilized people. Мы тоже цивилизованные люди. We're doing all the work, and these people are enjoying all the profits, but not given the proper administration. The Vaishyas, they say we're producing all the wealth И вайши говорят, что на самом деле мы производим все богатство. and giving it to these people, but they're misusing it and not doing their job properly. И отдаем это все этим людям, которые используют это неправильным образом и не выполняют свою работу. Why we should listen to them? Почему мы должны слушать их? So then the Vaishyas come in control. И тогда вайши начинают контролировать. So you see now in Kali Yuga it's like that. The Vaishyas and the Sudras are in control. И сейчас в Кали-югу вы можете заметить, что на самом деле все контролируют вайши и шудры. Because the Vaishyas, they don't have the protection or the guidance of the Kshatriyas. Поскольку вайши не получают защиту и не получают наставления от кшатриев, Then they also exploit the workers. они начинают эксплуатировать тех, кто работает на них. So then the Sudras revolt. И тогда шудры восстают. We're doing all the work, we don't get any facility. Мы совершаем всю работу, но мы не получаем никаких возможностей. We'll do ourselves. Мы будем заниматься теперь этим сами. By the people, for the people. Мы будем это делать людьми и для людей. Then you get this communism, socialistic things. И возникает коммунизм, социализм. But there's no direct. We're talking about modern world now. Сейчас мы говорим о современном мире. So they don't have any direction, they don't have any purpose in life. Но у них нет никакого направления, какой-то цели, предназначения в жизни. Higher purpose. Высшие цели. Sudra means one who's afflicted by the mode of ignorance. Шудра — это тот, кто находится под влиянием года невежества. Vaishya is some passion. У вайш присутствует страсть. And ignorance. And the И Kshatriya, невежество. there's passion and some goodness. А у кшатриев страсть и благость. And Brahmanas is goodness, supposed to be. А Брахман должен находиться под влиянием гуны благости. So those in the mode of goodness are more intelligent. И тот, кто находится под влиянием гуны страсти, он обладает большим интеллектом. Means they have a broader vision. Значит, он широкомыслящий. But when you got people governing the state, managing the state who are from the lower orders, from the less intelligent. Но когда вы начинаете замечать, что на самом деле государством управляют те люди, которые находятся, не обладают интеллектом, afflicted by rajas and tamas, те, кто находится под влиянием страсти и невежества, then you can expect it won't be a very peaceful society. то вам нужно ожидать, что в обществе не будет спокойствия. So that's how we find ourselves in the 21st century. Это как раз то, где мы находим себя сейчас, в 21 веке. We're governed by Sudras and Vaishyas, some Vaishyas. Когда нами управляют шудры и вайши. And therefore, those in the lower modes, they're in a more bodily consciousness. И те, кто находится под влиянием низших гун, он находится на более телесной концепции жизни. And the more the bodily conscious, the more important sense gratification is. И чем больше вы находитесь на телесной концепции жизни, тем больше для вас важны чувственные наслаждения. So that becomes their goal of life. И теперь это становится вашей целью жизни. How to
how to live comfortably and happily. Как жить Enjoy the senses. комфортабельно и счастливо, когда ваши чувства удовлетворены. So then, because there's no goodness or Brahminical standard, then they don't know, there's no standard in which to rule the citizens. И поскольку не существует брахманической культуры и брахманического стандарта, то того стандарта, каким сейчас управлять необходимо миром, не существует. Therefore, it's always changing. Political situation is always changing. Именно поэтому политическая ситуация постоянно изменяется. Whoever's in, someone else has a better idea, then they get in, and later on someone else has a better idea. Тот, у кого появляется лучшая идея, он начинает управлять. Потом появляется позднее другой, у которого другая идея. But overall, the condition of the planet actually, the humans actually goes down. И получается таким образом, что люди начинают опускаться. Now we talk about quality of air and water, the basic necessities of life. Even you've got to source them out. It's not available easily everywhere. А теперь мы начали даже говорить уже о качествах воды и качествах воздуха. Даже это вы не можете сейчас найти. Just the basic things of eating and breathing and drinking. You have to. People want. They don't want to eat and breathe and drink the water and the food that's available nowadays. То есть даже такие простые основные вещи, как еда и воздух, то есть люди уже дошли до того, что они не хотят есть и вдыхать то, что сейчас им предлагают. So this is what happens. This is history. History repeats itself. И вот это то, что происходит. Это история. История, она повторяется. Supposed to be like this. Это должно быть так. Satya-yuga develops, transforms into Treta, into Dwapara, into Kali. То есть Сатья-юга переходит в Трета, Двапара, потом Кали. Then when it gets too bad in Kali-yuga, И становится уже очень плохо. then Krishna comes, closes up, then takes away those people in the mode of ignorance. Когда Кришна приходит, он все это закрывает, убирает тех, кто находится в гуне невежества. And then the world starts afresh with just the few people in the mode of goodness. И мир начинается снова, всего лишь с небольшим количеством людей, которые находятся в гуне благости. And then everything becomes nice again. И все становится снова хорошим. Living becomes easy. Жизнь становится проще. Life becomes long. Жизнь удлиняется. Сатья-юга. So this is the cycle. It's keep moving round and round like that. Вот и это и есть круговорот. Он повторяется снова и снова. So to go to that everyone should go to school, university. That's the standard of how literate the country is. И сейчас все должны отправляться в школы, в университеты. Это стандарты стран. But you don't need that many intellectuals. Но на самом деле вам не нужно столько знания. You don't. What do they do with their intelligence? Как они используют свой интеллект? They invent so many gadgets. Они создают такое количество разной техники. And most of them are not necessary. И большинство из этих вещей, в них нет необходимости. They make some good things to save time for comfort. Некоторые из них помогают для того, чтобы сберечь время, создать какой-то комфорт. But mostly it's stuff which is not really necessary, but we're told it's necessary because otherwise why would we buy it if we don't think it's necessary? Но большинство из этих вещей, они нам не нужны, но нам говорят о том, что они необходимы, потому что иначе мы бы их не покупали. So in this way, the society is producing, the university's education system is producing consumers and creators for creating things and consuming things, so they can make things and sell them. То есть таким образом все это образование, все эти университеты, они создают людей, которые производят вещи и которые их поглощают, потребляют.
And the more you do that, then the more every time you buy something or make something, then the government gets some tax. И всякий раз, когда вы что-то создаете либо покупаете, в это время государство получает налоги. So it's better to keep the people believing that the purpose of life is happiness. Именно поэтому лучше держать людей вот в этой вере, что на самом деле целью жизни является счастье. Happiness comes through the senses. А счастье можно получить от чувств. The purpose of life is sense gratification. Поэтому предназначение жизни – это удовлетворение чувств. You get senses by more stuff you have, the more you can enjoy. И чем больше у вас вещей, тем больше вы можете наслаждаться. Okay, so we should get a good education. Поэтому вы должны получить хорошее A образование, good paying job. получить работу, на которую вы будете Then хорошо we can buy more получать, stuff. для того, чтобы потом покупать Then we'll больше be more вещей. И тогда вы будете более So счастливы. this is what everyone's buying into in the modern world. Это как раз то, на что все покупаются сейчас в современном мире. But here in the culture system, then you don't have to worry about making money because your father's already making money. То есть, но здесь в культурном обществе вам нет необходимости зарабатывать деньги, поскольку ваш отец уже заработал эти деньги, By doing whatever he does. занимаясь тем, чем он занимается. And he's expert because he's got from his father, he's trained by his father. И он очень опытен в этом, поскольку все образование он получил, весь опыт он получил от своего отца. So you have that occupation, and you have the house already there. И поэтому у вас есть занятия, у вас есть дом. Right? You have a portion. When the father dies, it's your house. И когда ваш отец умирает, этот дом становится вашим. So you don't have to go a long way to work. И вам нет необходимости совершать длинное путешествие, чтобы попасть на работу. So it's a much simpler way of life. Поэтому этот образ жизни, он более прост. It's a very scientific how it's the specific duties for the different people in different modes of nature. Это очень naучный процесс, который рассказывает о обязанностях и о природе разных людей. So Krishna Balaram, they're young boys, 4 like that, they're 4 or 5. They start to do things with the calves. И вот Кришна и Баларам, они еще маленькие мальчики, им 4-5 лет, и они уже начали заниматься телятами. They're getting trained from their very childhood. Их обучают с самого детства. So they don't have to go to university or trade school. Поэтому им нет необходимости отправляться в школу или в университет. They know. Then by the time they're young adults, they know what to do. До того момента, как они станут уже молодыми людьми, они будут в совершенстве знать, что нужно They делать. didn't go to uni for 5 years and pay a lot of money for that. Им нет необходимости отправляться в университет на 5 лет и платить за это большие деньги. So this is how things change as time progresses. Это то, как все изменилось с течением времени. And this way the happiness was your coming, same thing, your society, friendship and love. И поэтому счастье, оно приходит из тех же самых вещей, из общества, из дружбы, любви, семьи. But because the people they weren't taught that you always have to keep on increasing and improving. Но поскольку людей сейчас обучают, что они все время должны улучшаться, и then the people were satisfied. поэтому люди, они не удовлетворены. More the mode of goodness, the more satisfaction. Чем больше вы находитесь под влиянием гуны страсти, тем больше удовлетворения вы And чувствуете. the further you get away, the less satisfaction. И чем больше вы отдаляетесь, тем меньше удовлетворения вы Therefore, получаете. you have to find new things to do, new places to go. Именно поэтому вам необходимо все время найти какое-то новое занятие, чем заниматься, посещать какие-то новые места. But here, you see these people hardly left their village.
Но посмотрите, здесь эти люди, они не оставляют, не выходят за пределы даже своей деревни. Sometimes the elders would go and pay the taxes. Иногда старшие отправляются, чтобы заплатить налоги. And they were very broad-minded И на самом деле они очень широкомыслящие. and not so attached. И посмотрите, совсем не привязаны. When Upananda said, "There's, the demons we thought would move away, be safe from the demons, but they're still coming." Когда Упананда сказал, что нам нужно перебираться снова, поскольку демоны все равно еще нападают. There's a nice place called Vrindavan quite nearby. Он сказал, есть хорошее место, которое называется Вриндаван, и оно недалеко. There's lots of. It'd be just nice for us because our main thing is looking after cows. И это место, оно подойдет нам, поскольку основное наше занятие, мы следим за коровами. There's lots of forests. There's a mountain. Там много лесов, там горы, There's a big river there. там есть большая река. I think it'd be an ideal place. Я думаю, что это идеальное место. I think we should go today. И я думаю, что мы должны отправиться прямо сегодня. So they said, yes, very good. И они все сказали, да, очень хорошо. Who could do that? Who could change their house in one day nowadays? Okay, let's put everything on a bullock cart and let's go. Same day. Кто может сделать это сегодня? Решить, что да, сегодня мы переезжаем, поместить свои вещи на тележку и вперед. Who can do it? Кто It может это wasn't the first сделать? time. И на самом деле, посмотрите, они переезжают уже не в первый раз. And of course, in those days, you had the freedom. Конечно, в те времена у вас было больше They свободы. were Vaishyas, they were village people. Они были вайшами, они были деревенскими жителями. So they didn't have to take permission from the government. Поэтому им не было необходимости получить разрешение у правительства. Because that's their place. They've lived there a long time. The trees have all used up, the grass, everything is going. So they moved to another place. Поскольку они жили уже в этом месте очень долго, они использовали здесь и деревья и так далее, теперь они просто переезжают. But so that was their activities. That was their livelihood. И вот это была их деятельность, это был их образ жизни. But the main thing here, what we're hearing about, is that Krishna was in the center of everything. Но что основное мы слышим здесь, это что Кришна был центром всего. Jiva Goswami gives an explanation of this, how this. He gives this story also in a different way. Джива Госвами также приводит здесь историю. It's because Nanda Maharaj's brother Upananda, he said, the main concern is the boys and Krishna. We should go. Брат Нанда Махараджа Упананда сказал, что основное наше беспокойство, мы беспокоимся о этих мальчиках, поэтому мы должны оставить это место. Because everyone there, they love Krishna more than their own life. Поскольку все там любили Кришну больше, чем свою жизнь. So if there's any danger to Krishna, yeah, if staying here means it's dangerous to Krishna, we'll go. Поэтому если оставаться в этом месте, это будет опасным для Кришны, поэтому мы должны уйти. So they were completely detached. Поэтому они были полностью отречены. Because they were so attached to Krishna. Поскольку они были очень привязаны к Кришне. So that is a result of Krishna consciousness. И это результат сознания Кришны. Attachment to Krishna means freedom from material attachment. То есть привязанность к Кришне — это значит свобода от материальных привязанностей. It says bondage to slavery to Krishna is freedom from material bondage. Говорится, что рабство Кришне, рабство от Кришны — это свобода от материального мира. So this chapter, Enter in Vrindavan, И вот эта глава
From Gopal Champu. из Гопала-чампу, въезд во Вриндаван, которая была написана Джива Госвами. It's all about everyone's relationship with Krishna. Она рассказывает о отношениях с Кришной. So when they brought Krishna and Balaram back from the herding cows, Когда Кришна и Баларам вернулись после того, как они пасли коров, so then Upananda began to explain about the glories of Vrindavan. Упананда начал рассказывать о славе Вриндавана. We say Vrindavan. Vrindavan. Вриндаван. It's a Vrindavan. Но называется он Вриндаван. I went to Vrindavan before I was a devotee. I went to Vrindavan. До того, как я стал преданным, я отправился во Вриндаван. And I was in Mathura. I was getting on the bus to go to Vrindavan. Я был в Мадхуре и садился на автобус, чтобы поехать во Вриндаван. So one bridge bus, he was sitting in the bus. I was outside, and I said, "This is going to Vrindavan." И я в Бриджабасе сидела на автобусе, и я спросила, этот автобус едет во Вриндаван? He looked at me and he said, "Vrindavan." А он посмотрел на меня и сказал Вриндаван. So I remember that. Я запомнил. Vrindavan, forest. Ban means forest, and Vrinda means specifically Tulsi. То есть Ван — это значит лес, а Вринда, он указывает на Туласи. So Upananda saying that, he said, you don't live in a place which brings sorrow. This place is, demons are coming all the time, so we should leave this place. Упананда сказал, что вы не живете в том месте, которое приносит вам страдания, а сюда приходят демоны, поэтому мы должны оставить это место. So we should leave this place without being lethargic. Lethargic? Поэтому мы должны оставить это место без сожаления. You don't hum and ha and all this. So if you agree to this proposal, let the calves drink all the milk they want from the cows. Поэтому, если вы согласны с этим предложением, пусть телята выпьют все молоко у коров. Let them be satisfied, then we'll set off to Vrindavan. И когда они будут удовлетворены, мы можем отправиться во Вриндаван. So then they packed all their household utensils. И они собрали всю домашнюю утварь. And then they, with their bows and arrows, with their regards, and they had drums and musical instruments. И они взяли луки, стрелы, у них были барабаны, рожки, музыкальные инструменты. And they made like with a kind of a tent on top of the bullock cart. They made like a tent to protect them from the sun and. И они на тележках сделали палатки для того, чтобы защищаться от солнца. So it looked like a moving village. И она была похожа на двигающуюся деревню. It says on the road, some ran, some called, some answered, some were going backwards and forwards, making sure everything was all right. И во время путешествия кто-то переходил и проверял, все ли в порядке. Some were taking care of their relatives. Кто-то заботился о своих родственниках. All were singing the pastimes of baby Krishna. Но все воспевали о детских играх Кришны. While shedding tears, crying, becoming stunned, perspiring. Некоторые из них начинали рыдать, кто-то цепенел, кто-то покрывался потом. Developing goosebumps. У кого-то появлялась гусиная кожа. And changing complexion, color. И они также, у кого-то изменялся цвет тела. These are some of the symptoms of bhav. Все они начинали проявлять вот эти признаки бхавы. So they're all in ecstasy, actually moving. И когда они переезжали, на самом деле все они находились в состоянии экстаза. Then all the women had they put their new saris on, they climbed on the carts singing. И все женщины, они одели новые сари, они взошли на тележки и начали петь. And they were singing, glorifying Nanda and Yasoda and Krishna, what a wonderful baby they have. И они прославляли, пели о Нанде, о Ишоде, и какой у них удивительный ребенок Кришна. All the different pastimes they're
making into verses and singing. Они пересказывали все игры Кришны, создавая из них песни. So Rohini and Yasoda were sitting together with the boys on their laps. А Рахини и Ишода сидели, держа мальчиков у себя на коленях. And then the other bullock carts, other ladies who came side by side, they began to sing to Krishna about his pastimes. И некоторые женщины шли рядом с их тележкой и пели для Кришны, рассказывая о его играх. And some of the stories Yasoda never heard before. А некоторые из этих историй Ишода даже не слышала. And it says then all these topics were filled with prema. И говорится, что все эти беседы были наполнены премой. I mean, all the topics that were filled with prem Все темы были наполнены премой. were as if unknown previously. It's like you're hearing for the first time. Как будто вы до этого о них и не слышали. That's the nature of prema. Такова природа премы. Because prema is in the when there's prema, it's an experience that you're experiencing in the particular moment. То есть према — это то чувство, которое вы испытываете в определенный момент. And nothing else kind of exists. И в этот момент ничто другое не существует. That's when you get this feeling of love or prem. Это именно то, откуда вы получаете это чувство любви, премы. And so in that experience, everything is fresh and new. И в этом опыте все полностью ново и свежо. So even if it's the same pastime И даже если пересказываются те же самые that you're игры, hearing, которые вы уже because of слышали, that prema, но из-за присутствия премы, it's like it's completely new and fresh. она кажется полностью новой и свежей. So that is the nature of the spiritual world. Такова природа духовного мира. Ananda Buddhivardhanam. Она Ананда And Бурдивардана. it's always increasing. И это все время увеличивается. It means it changes variety. То есть она изменяет разнообразие. We have no experience in the material world. Этого мы прочувствовать в материальном мире не можем. Few seconds or a few minutes max. Несколько секунд, но максимально несколько минут. So Krishna says, where are we all going? He said, we're going to Vrindavan forest. И Кришна спросил, куда мы все отправляемся? И мы сказали, мы едем во Вриндаван. And Krishna said, when will we go home? А когда мы пойдем домой? No, we're not. We're taking our house with us. И ему сказали, мы взяли свой дом с собой. How can that be? Krishna says. А Кришна спросил, как это может быть? No, he said, look, they're like houses with the top and downstairs and lower down. They're places for cooking. Он сказал, посмотри, у нас палатка, это как дом, а внизу, смотри, мы готовим. And Krishna looked up and touched Balaram and said, yes, it's true. И Кришна посмотрел вокруг, прикоснулся к Балараму и сказал, да, смотри, это правда. Even the trees are moving. Смотри, кажется, что даже деревья переезжают. No, the trees aren't moving. They just appear moving because we're moving. И ему сказали, что нет, на самом деле деревья не двигаются, это мы двигаемся. Like when you're on a train, right? Everything is moving. Как, например, вы сидите в поезде, кажется, что все вокруг движется. Then the train stops, it's still moving, right? The landscape, you see that? И когда поезд останавливается, кажется, что вокруг тоже все движется. Conditioning. Такая обусловленность возникает. So he thinks we're moving and the trees are moving the other way. Krishna's thinking like that. И Кришна думал, что мы переезжаем в ту сторону, а деревья переезжают в другую. So Krishna says, where's Vrindavan? He says, we have to cross the Yamuna. И Кришна спросил, а где же этот Вриндаван? И ему сказали, что нужно пересечь But we Ямуну. already left the Yamuna. Но ведь мы уже уехали от Ямуны. Is there another Yamuna? Есть еще другая Ямуна? No. So then, like this, all this childish conversation is going on. И вот эти детские разговоры продолжались. And they tell him how nice it is there. They're going to really enjoy it. There's so many places. There's mountains. There's caves they can play in. И ему рассказывали, что там ты можешь очень интересно играть, там очень много пещер. Then they're saying, what is that tree with all the leaves quivering? И он спросил, а что это за дерево, у которого дрожат все листочки? Mother, people tree. People tree.
it's like something like a small banyan, but the leaf is like that, and it has a long Это tail. дерево, у него листочки похожи на баньян, но листик очень удлиняется в конце. You can see them here in India. Здесь в Индии это Майапур, дерево можно we have. увидеть в Майпуре. And it's very cool. Under those trees, they give cooling. И тень от этих деревьев, она дает прохладу. And when the wind blows, all the leaves rattle separately. И когда ветер начинает дуть, то эти листочки издают звук. Auspicious tree. Считается очень благоприятным деревом. Then what is that tree with all the millions of buds? Udambara, she says, Udambara tree. А что это за дерево, на котором так много разных жучков? А она ответила, это удамбара, дерево удамбара. What is that big tree over there with all the locks of hair hanging down? А что это за дерево, у которого висят эти волосы? She said, no, that's a banyan tree. Она сказала, нет, это не волос, это дерево Because баньян. they hang roots down. У него свисают корни. What are all those black and brown animals jumping around? А что это за черные и белые животные, которые прыгают вокруг нас? Oh, they're deer. Она сказала, это олени. What is the animal? It's like a buffalo and a horse. One animal looks like a buffalo and a horse. Krishna said, what is that animal? А потом Кришна спросил, а что это за животное, которое похоже на буйвола и на лошадь? That's Rohisha deer. А она ответила, это рахишади. Probably Nilgai. What we know, Nilgai, they have in Vrindavan. Во Вриндаване есть эти You've seen if животные. you go to Govardhan sometime. Если вы посетите Говардан, на Говардане вы можете их увидеть. Их называют Нилгай. Их называют голубыми They're like, коровами. now you can see them in Vrindavan. They're big deer. There's two varieties, a small one and a big one. Там во Вриндаване вы можете их увидеть. Есть как большие, так и маленькие. Because Nilgai means blue cow, actually. Нилгай это значит голубая корова. They're wild. Это дикие животные. They're like a deer, but they're big. And Они похожи на оленей, they're a но bit они like большого they're размера. mixed, like a deer and a cow mixed kind of thing. Похожи на смешанную корову и оленя. They're quite shy, but you can see them sometimes. Они застенчивые, но иногда вы можете их увидеть. So these are the just normal conversation is going on, То есть шла просто обычная беседа. but because Krishna said everything is different. Но поскольку это спрашивал и говорил Кришна, все кажется по-другому. In other words, when you're Krishna conscious, Другими словами, когда вы находитесь в сознании Кришны, it doesn't really matter where you are or what you're doing. совершенно не важно, где вы находитесь и чем вы занимаетесь. Yeah? Because when you're absorbed in Krishna consciousness, that's the most important thing. Поскольку если вы погружены в сознание Кришны, это самая важная вещь. But because the spiritual world is variegated, Но поскольку духовный мир, он разнообразен, then also those things the external things become very pleasing. и все эти внешние вещи, они становятся очень приятными. So this Krishna's Leela И in вот Vrindavan, это Кришна лила во Вриндаване. part of the Leela is, Govardhan, Vrindavan, И часть этой лилы, это и Говардан и Вриндаван, the cows, коровы, the different relationships with the boys and the girls and the parents, разные отношения с родителями и с мальчиками, и с девушками. the trees, the dust, the flowers, И деревья, и пыль, и цветы, the breeze, the aroma. и запах, и ветерок. That's like the Vrindavan И это Вриндаван. mood. В настроении Вриндавана. In Navadvip is different. В Навадвипе совсем It's not по-другому. about the externals. Здесь не о внешних вещах. You don't hear much about the external. Вы много не слышите о внешнем. Well, sometimes the acharyas give a picture of the Nitya Leela where everything is Chintamani, etc. But otherwise you don't. It's not much about the externals. Иногда, конечно, ачарьи, они начинают описывать нити, лилу, и It's all about Mahaprabhu's moods.
Но в основном это внутренние вещи. Они He's описывают different настроение moods in Махапрабху, relationship with Krishna. его отношения с Кришной, He's different moods in relationship with his devotees. его разное настроение с разными преданными. Right, it's a little more intense. Здесь это более интенсивно. But Vrindavan is about everything else. Но во Вриндаване все это о другом. But Mayapur is all about the emotions. А Майяпур здесь все эмоции. Of course, Vrindavan is about emotion. That is, emotion means bhava. Конечно, в Вриндаване тоже присутствуют эмоции. Spiritual Эмоции emotion. это значит бхава, духовные эмоции. So that's a difference. They say there's no difference. We shouldn't see any difference between Mayapur and Vrindavan. Говорится, что мы не должны видеть Майяпур, разницу между Майяпуром и Вриндаваном. But this is how it appears, right? Vrindavan is all about everything else. То есть, но это так, как это проявляется. Во Вриндаване это все обо всем. Everything there is important. Even the trees, the creepers, the plants, they're all part of the. Все очень там важно. И деревья, и растения, все не являются частью. But here, Mahaprabhu's leela is a little different. Но лила Махапрабху, она другая. A lot of pastimes are taking place inside a room. Очень много игр, они произошли просто где-то внутри в комнате. So then when they get there, they put the carts, the bullock carts, make a half circle around a row of trees. И когда они добрались до этого места, они выставили тележки в форме полумесяца напротив They have the thorn trees. They cut the branches of the thorn trees to stick them between the bullock carts, etc. Они собрали, нарубали веток с колючками для того, чтобы закрыть расстояние между тележками для защиты. But anyway, it says then they begin to construct their own houses. И они после этого стали строить дома, which were in no way less than the ones they left already. Которые были ничуть не хуже тех домов, которые они оставили. And they're very opulent, those houses. И дома, они очень роскошные. Nanda Baba's palace is very opulent. Дворец Нанды Махараджа, он очень богат, роскошен. Made of very valuable things. Сделанный из очень драгоценных вещей. Anyway, the inconceivable potency of the Lord and his devotees. Непостижимые возможности Господа и его преданных. So this way, Krishna is going to move now to Vrindavan. И вот таким образом Кришна теперь переезжает во Вриндаван. Vrindavan Dham ki jai. Shrimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai. Bhakta Vrinda ki jai. Thai Gaur Premanandi. Hare Hare Mo. Hare Krishna. Получается, что жители Мадхувана, да, когда они переезжали во Вриндаван, то есть в этой деревне были не только, получается, вайшьи, но, получается, были и шудры. То есть это было целое царство, где были разные, получается, сословия. То есть и были, видимо, и кшатрии, которые охраняли, так как у них были там луки, вот, стрелы они там взяли с собой. Потом были ремесленники, которые строили, то есть, по сути, это шудры, да, которые строили эти дома. То есть это целый город, это целая система, варнашрама целая переезжала, не просто поселение вайши. Doesn't mean the only righteous live in this village, because they can see brothers and kshatriyas. Well, because we can see they can protect, and also some shudras who help to build all the houses. Does it mean they don't have only Vaishya, they have all system of varnashrama in all this village? They have their priests. У них были свои священники. But they don't. I don't know. They have their kshatriyas as such. Но я не знаю, были ли там такие кшатрии, действительно кшатрии.
they're strong anyway. They're ghosts. They eat a lot of milk. Эти люди, они сами по себе, вот пастухи, они очень сильные. So they took up the bows and arrows, И their own именно bows and arrows. они взяли эти стрелы и луки. So they had bows, arrows, spears, and things like that. То есть у них были и луки, и стрелы, и копья. What about Shudras? Потому что шудры обычно же, они и помогают, в принципе, всем остальным сословиям. То есть, соответственно, There will be sudras, Да, там должны были быть шудры. maids and servants. То есть слуги, служанки. Yeah. То есть, получается, у них были браманы свои, были свои шудры, а То есть- кшатриев не было. They don't have kshatriyas, they have only brahmanas and shudras and vaishyas. No, they have kshatriya. They're strong. They're goshas. То есть, кшатри, гоши, они сильные, как They кшатри. drink a lot of milk. Они пьют очень много молока. They're famous. Here, the goshas are very notorious. The local Ghosh village. Посмотрите, в вот этих местных деревнях, вот эти кшатри, эти гоши, они такие сильные. They say Hindus, Muslims, and goshas. То есть они говорят, что здесь живут хинду, мусульмане и гоши. So it says they picked up the bows and arrows. Именно они и взяли луки и стрелы. The cowherdsmen. Пастухи. They have to protect against lions or wild cats or whatever there. То есть им нужно было защищаться от львов и диких кошек. А что раньше были львы здесь, в Индии? In India, they have lions. What? They have lions. In India. In India, in Vrindavan, they have lions. Lions in India. Lion? Yeah, like you said, from lions and wild cats. There'll be some wild animals. You don't hear about lions. We don't hear about them. То есть, какие-то дикие животные они были, то есть мы не слышим львы. But there'll be other foxes, jackals, То есть- wild cats. То есть лисицы, шакалы, дикие кошки. No tigers. Tigers are this side. That was because of deer were there. There should probably something what likes deer. There's a lot of deer there. То есть, 500 years ago, там очень много оленей, то есть надо ожидать, что естественный хищник для оленей тоже присутствует. that used to be a hunting ground for the rulers in Mathura. They used to use that place as a hunting ground. То есть 500 лет назад эти правители Мадхуры, мусульмане, они использовали это место как место для охоты. Then at the request of Jiva Goswami, they stopped. И по просьбе Джива Госвами не остановили это. So it was quite jungly. То есть то место было довольно-таки джунгли. Nanda got swallowed by a python. Нанда Half Махараджа swallowed. проглотил питон. Yes, it wasn't like, it's just a village. They didn't need a full-on government thing. То есть это была деревня, то есть не то, что там полностью так вся управляемая, вся система. They had their advisors, they had their Brahmins, У них были наставники, были браманы. Sandipani Muni, Madhu Mangal, Сандипани Муни, например, Мадхумангал, Purnamasi. Пурнамаси. Actually, they said, we'll send Purnamasi ahead to make some arrangements. То есть они сказали, что они отправили Пурнамаси вперед, чтобы она устроила там. Yogamaya, she'll make some nice arrangements. Йога Майя, она может все хорошо устроить. So they had Brahmins, but they didn't need many, and they didn't need many Kshatriyas, because you're living in the village, no one's going to the village, no one's going to attack, or there's not. Village's life is different, isn't it? You know everyone, there's not criminal aspects, not like a city. То есть и кшатриев там, надо полагать, что не было много, поскольку деревенская жизнь, она отличается от городской, то есть там знают все друг друга. In the city, Prabhupada said, when you build a city, you build a jail, even though there's no prisoners, because he knows some people are going to be criminal. То есть Шрила Прабхупада говорил, что когда строят город, они сразу начинают строить тюрьму, поскольку ожидается, что будут какие-то люди, которые будут нарушать But in тюрьму. the village, you don't have a jail, Но в деревне там нет тюрьмы. necessarily, unless it's a big village. Нет необходимости в ней, конечно, если это не Everyone очень большая knows each деревня, поскольку все знают друг друга. Everyone knows it, it's like a big extended family. Она подобна большой расширенной семье. So there's no real
threat of attack from anyone. Поэтому не ожидается какой-то опасности. So you may Или, get some bandits come in to, конечно, за исключением, если на вас нападут бандиты. but not like you keep a whole force reserved for that. Но не так, что вам там нужно целую армию содержать. So they probably have their, they generally good with sticks, the Goshas, they're good stick fighters because they have sticks to herd the cows. И гоши, они обычно очень хорошо сражаются на палках, поскольку эти палки они используют, чтобы пасти So they коров. practice swinging the sticks and doing all this fancy stuff. Поэтому они обычно тренируются и кидают палки там, по-всякому. Krishna and Balaram were expert at that also. Кришна и Баларам также были очень опытны в этом. So if any times of danger, then everyone comes together. И когда возникает какая-то опасность, все собираются вместе. And then you got your leaders. И у вас, естественно, есть лидер. Nanda's the king, Нанда, он был царем. but his brother, Upananda, his older brother, Но его старший брат Упананда, he's very smart, he's very intelligent. он был очень разумен, мудрый человек. And he's very wise, so they always follow what he says. И поэтому из-за его мудрости все следовали тому, что он говорил. So there wasn't much discussion. We should go immediately. We should go today. It's such a nice place. We should go today. And everyone, yeah, good idea. И то есть, посмотрите, длинная беседа и не состоялась. Он сказал, что это хорошее место, и всем нужно сегодня, и всем нам было бы здорово сегодня переехать. Все сказали, да, очень хорошая идея. He had Nanda, because he's a king, he had servants and maidservants. То есть Нанда, поскольку он был царем, у него были слуги. Otherwise, village is mainly family. Но обычно деревня, это они живут с семьей. So they'll all be mainly Vaishya. They'll mainly be Vaishya. Поэтому большинство из них это вайши. Sudra is one nowadays. If anyone gets a salary, that's a Sudra. То есть считается, что если кто-то работает на зарплату, за зарплату, то это шудра. The Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas, they don't get salary. Ни браманы, ни кшатрии, ни вайши, они не получают Vaishya зарплату. works for himself. Вайши работают на самого себя. То есть получается, что вайши, они были очень опытными еще ремесленниками, если они строили сами города себе. And does it mean Vaishyas were so experts they can even build their own cities for themselves? They can? Build all the cities for themselves. Yeah. Да. Well, they probably build something temporary, then they build something more. Well, especially Nanda, because he's a king, then he'll have something. Otherwise, it'll be mud, cow dung houses. То есть, они могли построить что-то временное, но там, если, например, для Нанды Махараджа, он царь, он кого-то, возможно, So they know how to do нанимал, that. но они могли построить себе дом, используя там, солому, ветки, глину. They don't call the building contractors. То есть они никогда не звали никакие строительные компании. They know how to do it. And they know how to maintain. Right? They put that lappy every day on the floor. То есть они, помимо того, что знали, как построить, они еще знали, как и поддерживать. Cow dung and mud mixed. Каждый день они покрывали пол That's how they put смешанное. that on the floor. They put it on the walls to keep them preserved. То есть они покрывали пол, смешивая коровий навоз и глину, и это Keeps защищало. the place antiseptic. То есть и они покрывали этим не только пол, но и стены, таким образом защищаясь от жары, и это также было очень хорошим антисептиком. So they use all these natural ingredients. И они использовали все естественные But when you ингредиенты. hear descriptions of the palace, you hear all these precious stones and Но когда вы слушаете описание дворца, то начинаете слышать, как там, Marble, что там присутствует и мрамор, и драгоценные камни, lazulis and different stones, и лазурит, и разные камни. jewels in the wall, И на стенах также драгоценные very камни. opulent. But whether they're sometimes you go into the Nitya Leela, it's like that. It's completely opulent. И если вы погружаетесь в эту нити-лилу, то там это все наполнено роскошью. It doesn't lose its sweetness, but it's super opulent. It's more opulent than Vaikuntha. И она не теряет свою сладость, но она более богата, чем Вайкунтха. Some of the trees in the Gopis Kunjas, right? The leaves are made of jade. И говорится, что в некоторых кунджах гопи листья сделаны из камня, из опала, The buds are made of rubies. а насекомые там сделаны из рубин. What's a green metal? A green stone? Изумруд. Huh?
Emerald, yeah. So the leaves made of emeralds. И листья сделаны из изумруда, а цветы сделаны из рубина. Diamond, you say, oh, like that. But that's in the Nitya Lila. Но это в Нитья Лиле. There was a story when who was the ruler at that time, 500 years ago? Кто был правителем 500 лет назад? Mughal Mohammedan ruler. Aurangzeb. Akbar? Huh? Aurangzeb. Okay. He was a nasty one, wasn't he? Anyway, he was nice to them. Was it Aurangzeb? No, they had the Goswami Radha Govinda temple was 5 stories high. То есть храм Говинды был 5 этажей. So he could see from his place in Agra. И он мог видеть это из своего места, из Агры. So he didn't like it, so he had the top 3 floors demolished. И ему это не понравилось, и он сказал, чтобы 2 верхних этажа снесли. But there was one of them who was favorable. Но был еще тоже один мусульманин, правитель, который относился хорошо. He came to see, I can't remember this very well, and he asked, can I do some service? И он спросил, может ли он совершить какое-то служение. And whoever it was, he said, you can repair the ghat. There's one step is broken on the ghat. И кто-то сказал ему, да, ты можешь отремонтировать вот место для омовения, там одна лестница на гате сломана. Ой, so he said, ступенька. Well, yeah, I can do more than that. Он сказал, я на самом деле могу сделать больше, чем просто отремонтировать ступеньку. He said, no, that's enough. Он сказал, нет, тебе вот этого достаточно. So when he went to see the ghat, И вот он отправился на этот гат, чтобы посмотреть. then the apricot dam was revealed. И ему проявилась Апракат-Дхама. And he saw that was all, there was ruby steps and emerald steps and И он увидел, что там лестницы сделаны из рубинов и изумрудов. super opulent. Очень I роскошно. mean, he would empty his treasury to make those. И это бы полностью опустошило его казну, если бы ему нужно было отремонтировать вот одну ступеньку. So he got blessed to see the apricot Vrindavan. То есть он получил благословение и смог увидеть Апракат Вриндаван. But otherwise, they just use the local materials, mud and straw and cow dung. Ну а так, в противном случае, они использовали местные ингредиенты, то есть солому, глину, навоз. Like any village, right? Как и в любой You деревне. get persons that are expert at laying the bricks. Someone can make a straw roof. Someone put the tiles on. Someone is expert at, water or whatever. То есть, как и в каждой деревне, кто-то очень хорошо может ложить кирпичи, кто-то хорошо делает крышу, ну и так далее. So that was, they had their self-sufficient communities. И у них была община, которая была самодостаточной. Mainly Vaishyas. Но в основном там жили вайши. Thank you. Харе Кришна. Jai, Shri Prabhupada ki jai. Jai. Vrindavan Dham ki jai. Джай. Помилуй Панкаджангхри Прабху ки джай.